a happy family. jaanong ra go itebaganya le ditsheta tse di irang gore lelapa le ne le itumetseng. But just for the few fathers who are here, jaanong mme hela mo borre ba ba mmalwa ba ba leng had hano it not been that now I have changed the presentation, I was going to touch on the following. ha ne se gore re hetotse topic ya rona ne ke a go amma dintlha tse di latelang. The first thing was going to talk about, going to say, use your way to encourage your children. E ne As a ra father. go bua gore dirisa magoko a gago go kgothatsa bana ba gago. Secondly, model the person you want your kids to become. Sa bobedi e le gore o supe ka ha bana ba dirang ka teng motho ye e leng gore bana ba gago ba batla gore ba nne sone. Thirdly, show your kids how to spend with God. Sa boraro o supegetsa bana ba gago gore go twa eng ha go te go senya nako le Modimo. Fourthly, be the kind of man you want your daughter to marry. Sa bone nna rre yo e leng gore ke yo ngwana wa gago a mosetsana a tla batlang go ra monyale. The fifth point that we are going to discuss was become a better father. Ya bothano nna rre yo botoka. And then number 6, we are going to say, what are the things that I've done that hurt you? Now you are talking with your child. What is it then that I have done that hurt you? Ke dihidio tse ke di dirileng tse e leng gore di go kgopisitse kana di go thusa bothoko. And the last thing was going to be discover the father you've always wanted. Itemogela rre yo o ntse o mmata go nna ene. Those were that was the presentation E ne le for one today, focusing on fathers. se ne ke batla go lebagana le sone mo tsatsing ya gompieno ke lebagane le borre. There's no problem. Now, because all of us here, we are not in a men's conference. Since we've got children here, we've got mothers here, we've got ladies here, let us talk about women. Jaanong ka re na le bomme le bana ha a re bueng ka lelapa. Like I've said, we all belong to families. Jaaka ke buile rothe re tswa mo malapeng. Each one of us come from a family. Mongwe le mongwe a rona o tswa mo lelapeng. I must mention that we've got different kinds of families. Mme ke bua hela ke re tota re na le malapa a harologaneng. We've got families where there is an individual parent. Re na le malapa a leng gore ke motsadi a le mongwe hela. We've got blended families. Re na le malapa a leng gore ke a kopaneng. We've got a family where there is father, mother, and children. Re na le malapa a leng gore ke mme le rre le bana. Let me remind you that a family is an idea of God. Mme ke re le gakololle gore tota kgang ya lelapa ke mogopolo wa Modimo. It is not a product of a carnal mind. Tota ga se madio a tlhaloganyo ya senama. A family is a divine institution. Tota lelapa ke mogopolo wa selegodimo. It is therefore very important that we have Christ as the pillar of our Ka jalo go families. botlhokwa gore ke re se tenene thito ya malapa a rona. Psalms 127, the first stanza. Psalm 127 temana ya ntlha. Unless the Lord builds a house, they labor in vain, they that build it. Ha e se hela morena a ga ntlo tota ba ba reng ba ya ba ile maithamako The hela. quote is a very important one in the Bible, Kgang ya lelapa ke botlhokwa mo Baebeleng. both in the physical and theological sense. Le se ya ka re itse lelapa le mo semoyeng. This concept was introduced in the beginning. Ke nye e leng gore e sala e simolotswe ko tshimologong. We see that in Genesis chapter 1, verse 28. Ha re lebella kgaolo ya ga Genesis ya ntlha temana masome a God mabedi le borobedi. blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Modimo a ba segohatsa ba ra a re ntse halang le tale ka lehatshe. Fill the earth. Talang ka lehatshe. That's God talking to his people. E le Modimo a bua le batho ba gagwe. One thing which is of paramount importance that I would like you to know or to remind you. So se le sengwe se e leng gore se botlhokwa se ne ke batla gore ke se le I gakolose. want all of us to know that this church is only as strong as families that make it. Ke batla le bolela phego ye tota e nunuhile hela e ikagile gore malapa le mo gone a bokete go le kae. If we want to have peace in this church, that peace should be in our homes. Ha re batla kagiso mo phuthegong ye go tshwanetse gore go bo go le kagiso mo malapeng a rona. If we want to be a loving and caring church,
that care and that love should be found in our homes. Ha re batla gore go nna le lerato mo phuthego le tlhokomelo e tshwanetse gore be le teng mo malapeng a rona. You know, when we come here on the Sabbath day, Ha re taga ka Sabbath, I should come with love and peace from my home. Didi should do the same. ke tshwanetse gore ke te ka kagiso le lerato ke tswa ko lapeng re Moarabi le ena ba diragela yang. And then Motswedi Church will be a church of love and peace Ka because it jalo comes with them from our phuthego home. ya motswedi ta wena phuthego ya lerato ka gore lerato le simolotse ko lapeng. You know, when we come to worship on the Sabbath, Ha re taga go ta go obama ka Sabbath, it should be the culmination or the apex of worship that has been going on for the past 6 days in our homes. e tshwanetse gore be le sethoa sa kobamo e re ntseng re e dira ko malapeng a rona. I want you to know that worship does not start here in church. Ke batla go le bolelela gore kobamo ga e simolole mo phuthegong, Worship starts in our homes. re simolola go obama ko malapeng In a any rona. case, we are here just for a short time. Mme tota kana gore e be re le hano re hano hela sebaka se se khutshwane. Most of the times, we are at our homes. Malatsi a marataro mo bekeng ra bo le ko malapeng. A home is the greatest foundation you will have ever built on. Le gae la rona ke lone motheo o motona o e leng gore ko one o e leng gore re tshwanetse re ikage ka Everything one. starts where? In our homes. Sengwe le sengwe se simolola ko malapeng a rona. Then those attributes will be shown here in Ka church. jalo re tshwanetse ra lemoga se e leng gore sa iragala mo malapeng re se bona le mo phuthegong. I must mention that each family is made up of imperfect people. Ke batla gore ke le tlhalosetse gore tota lelapa le lengwe le lengwe le irilwe ka batho ba e leng gore ba na le makoa. There's no perfect family. Ga gona malapa a e leng gore ga a na ape makoa. Buitumelo, my wife, is a sinner. Tota Sitego ke moleohi. And she is married to a chief of sinners. O Myself. nyetswe ke moleohi yo ba hetang bote. It is just by God's grace that we are still together. Tota ke ka tshoga tswa modimo gore be santse a re tshegeditse re le mmogo. But those imperfections do not in any way mean that we cannot have a happy family. Ga gore ka gore re baleohi ga re ka re na le malapa a e leng gore a itumetse. In fact, there should be happiness in our families. Ebile tota go tshwanetse gore go nne go na le boitumelo mo malapeng a rona. You know, a family should be a source of emotional support. Tota malapa a tshwanetse gore e nne botswelo ja go kgothatsana mo There maikutlong. should be security and protection. Go tshwanetse gore go nne le tshireletsego mo malapeng. Let me for a moment say this to the fathers Ma ke bolelle borre mahoko or older men. borre ba leng I hana. want you to know that in your family, you are there to protect your family. Ke batla go le bolela gore malapa a le tswang mo gone le ho gore le sireletsa malapa ao. As men, God has given us a bigger bone structure and has given us those muscles so that we take under our care. Modimo re dirile re le dijeje yalo re gore re dirisetse go sireletsa malapa a rona. Yes, God said, should Adam cultivate the garden, protect men. We are supposed to be protectors. Jaaka modimo a boleletse Adamo gore a sireletse tshingwana ya Edene. Re le borre tota re tshwanetse gore be re le basireletsi ba malapa a rona. As a father, protect your children. O le rre sireletsa bana ba gago. As a husband, protect your wife. O le rre sireletsa mosadi wa gago. Sometimes this protection may mean that you protect your wife from her in-laws. Jaanong nako tse dingwe go ka nna ga raya gore o sireletsa mosadi wa gago mo go bo matsalagwe. When you see that your parents not treating your wife well, you don't sit back, you don't keep quiet as a husband. Protect your wife. Ha o bona e le gore jaanong mosadi wa gago o thasetswe ke bo matsalagwe ga o nne hela o le moriti o tsididi o tshwanetse ba mo emela ka dinao. Sometimes we blame our in-laws for breaking our marriages when actually we are the ones to blame. Nako e nngwe re tota re tabo re tshwa
diphoso batsadi ba rona re ke bone ba re senyeditseng malapa mme e le rona. Most of the time, they look that these people, there is a gap in between them. I can use this gap to put them asunder. Jaanong ba to ba lebelela ba re mme batho ba ka re ba harologane go ka go na le phegonyana e tsenang gare ga bone nka kgona gore ke tsena gare ga bone ke ba kgaoganye. As husband and wife, be one, be united. Ha le mme le rre nnang le momagane hela yalo. It can happen that okay, your cousins or your sisters, as a man, they visit maybe in the absence of your wife. O gore nako e nngwe bontsala o be le gore ba eta mosadi wa gago a seo. And when they get there, they look around the sitting room. Ha ba tsena go yaanong ba lebelela mo sitting room ya lona. And now they see that the curtain is floral, with flowers and what, floral. Jaanong ha ba e leba yana curtain ba e bona gore e dithunya-thunya. And when they look at the sofas, the same thing, floral. Ha ba re ba bona di-sofa le tsone di dithunya ke tseo. And then they will make a comment. Ba tla ba bua mahoko. This cousin will say, maybe it's my niece will say, Uncle, everything in this house is floral. You better to have a plain or one color curtain, and then maybe the sofas can be floral. E le gore jaanong o tla ba bua gore o ka re mebala e mentsi go mo. O ra rona o sa bone go le botoka gore bogolo re tsenye mmala wa le mongwe hela. Your response will tell her if she can interfere in the marriage. Gore o bua o reng go tla mmolelela gore a ne o ka kgona gore o mo letelle gore a tsena. Even if you are concerned about the floral, now that you've been here with this floral thing, staying together with your wife here, just respond by saying, you know what? My wife tried to change these things, but insisted that I like them the way they are. Le ha e le gore tota o ntse o itshokile hela o sa rate mebala e mentsintsi. Mo re hela gore tota o na le bakantsa a batla go fetola tota bothata ke nna. Now, when you are by yourselves, the two of you, that's when you talk about this. But if you can say, I've tried this lady, this Kalanga girl, you look at what she has done. Now, that's when you are inviting people to interfere in your affairs. Talk to your wife privately. Ha le babedi hela buisana gore hela mosadi wa gaetsho mo ka re go tlhoka gore re fetole. Mme ha batho ba le teng o tshwanetse gore o sireletse. Characteristics of a happy family. Tota ditsheta tsa lelapa le le itumetseng. One, a happy family spend quality time together. Lelapa le leng gore le na le boitumelo le senya nako mmogo. Not because they have to, but because they want to. Happy families always find time to be together, no matter how busy they are. Malapa a itumetseng ba batla nako ka bojotlhe gore ba nne mmogo. Go sa kgaletse gore ba na le tse dintsi ba tshwanetse gore ba di dire. Between the long working hours, activities and household chores. Tota ha gare ga dilo tsa ko di tshwaragang ka tsone ko ditirong di tsotlhe tse e leng gore tabo e le gore di re tshwere tsa letsatsi. Hard to find time. Go kgona gore go nne thata gore re nne nako e leng gore ke a lelapa. But I'm saying, brothers and sisters, create time for Se your ke se family. buang ke gore a nne lenaneo la lona le lelapa ba gore le ha thoko e le senyang mo go lelapa. And family, when you spend time together, you are simply saying we value one another as family members. Ha le senya nako mmogo tota se le se buang la bo le re tota re bona mongwe le mongwe a le botlhokwa. You have time to connect as families. Re nna le nako ya gore re momagane re kopane. It can mean having a meal together, engaging in activities together. Nna ga bogora gore re je dijo mmogo kana re dire sengwe hela mmogo. It can mean playing games together. Tshameka bo Scrabble yana le tsamaya le a go bona diphologolo go. As fathers, play with your children.
ga le le borre nna le nako ya go tshameka le bana ba lona. Don't say, I'm an African man, I don't play with children. Ee, o se ka re ao ke tla bonwa hela ke tolaganya le bana ke ngwana wa moaforika. You know, sometimes this Africanism, you don't practice it in your house. But you find this man going to a small house there, you find that when he gets there, he will be like a donkey. Those children, someone's children, they are on his back. He's moving around the sitting room with them. But he does not do the same with his very own children at home. Ee, yaanong wa o itlhela e le gore ko lapeng o nna bogomaela ga gona sepe se o se dira. Mme ga o seng o a tseo ntse o gana go di dira ko lapeng. Palangwa ke bana hela kwa ga gona la le bothata. Find time to be with your family, discuss family issues, play together as a family. Ee, nna le nako ya gore le bue ka dilo le tshameka mmogo le lelapa. We live in an era where you get into a family, even in the sitting room, each member of the family has got his or her own gadget. Ee, mo malatsing a gompieno ke dinako tse e leng gore ga re tsana ko malapeng hela re tswa gone ga mongwe le mongwe o itswela mo dirumong tsa go ta ba le mo founung kana le mo You know, brothers and computereng. sisters, that our primary school going kids have got cell phones. Ee, ra itseela gore re ba reketse di-cell phone. And when we are there, each one of us is in a cell phone communicating with strangers. And when there is silence there, you hear one of the family members laughing with strangers. Ee, ga le ntse le re le mmogo le mo lapeng o utlwa hela motho a thubega ka sego gore wa go shaka o itlhela a le mo o itlhela a le mo founung o ipotsa gore ga te o tshega le mai yo kgakala le ene re na le ene ga o mora gore o tshega eng o palwa ke go go bolelela. Sometimes you need to come to the dinner table, put away the gadgets, eat together, talk to one another. Ee, nako e nngwe hela re bue hela re nya a difounu re di beela ka thoko a re ja mmogo re bue ka tse e leng gore ke tsa matshelo a rona. Let the children share what they did or what they went through the day at school. Ee, a bana ba bua gore tota ba thotse jang ko sekolong matshwenyego e ne e le ae. Spend quality and quantity time together. A re nne le nako e e leng gore e botlhokwa re e senyang le malapa a rona. We live in a busy world, yes, I Re nna understand. le mo malapeng mo dinakong tse e leng gore But di I am saying let us not be too busy at the expense of our se ke families. se buang ke gore a re se kang ra nna le dilo tse dintsi tse e leng gore di re dia gore re nne le malapa a rona. Like I mentioned this morning, Jaaka ne ke bua mosong we have left the television to bring up our children re leteletse television gore e nne ene e godisang bana ba rona because we are so busy with parents, as parents. ka gore re busy re le batsadi. We have left the TV to mother and father our children. Re lebeletse television gore e nne bone batsadi ba bana. From there, we have left everything to our helpers. Botsogo ba ba thusang mo lapeng ke bona ba e leng gore e nna batsadi. While we are busy with other things, Rona re tshwenyegile ka tse dingwe tse di sele. those other things are not more important than your children. Dilo tseo tse dingwe tseo ga se gore di botlhokwa go heta bana ba lona. You know, in our home, Mo lapeng la rona. every Thursday is family day. Ee, ka tsatsi la labone ke tsatsi la lelapa. It is a very special day. Ke le gapegileng. That's the day that I'll say it comes close to the Sabbath, talking about how special it is. Ee, jaanong ke letsatsi le leng gore re ka re gongwe la tumela Sabata re lebeletse ka le gapegileng ka teng. That's the time that we have more time, as the day that we have more time as a family. Ke lone letsatsi le leng gore re nna le nako mmogo re le lelapa. That's the time that we don't pray for anything else, but only pray for families. Ke tsatsi le leng gore ga re rapele sepe gape ko ntle ga tsa lelapa. We have a book where we have written names of different families, some from church, some from work, some being our relatives. Ee, re na le ha re kwadileng teng ba e leng gore ke ba ditsala le masika go tswa ko kerekeng kana kae. Each Thursday we pick 4 families from this list. Hey, ka la bone jaanong re tabo re thopha go nga malapa a ka nna mane mo listing e re kwadileng. And we pray for these Be re families. simolola re ba rapelela. Sometimes we call them to ask them, to tell them that we'll be praying for you this evening. What is it that we want us to Nako pray e for? nngwe ra ba leletsa re so re ita mogala a lebe re ba botsa gore
re tabo re le rapela tsa gompieno tota no o eleditse gore re rapelele ka eng. That's the day that we have family meetings. Ke lone tsatsi le e leng gore re nna le bokopano jwa lelapa. We discuss everything pertaining to our family. Re bua ka sengwe le sengwe se e leng gore ke sa lelapa la rona. We let our children open up and say whatever they want us parents to know. Ee, be e le gore letala bana ba rona gore ba bue ba re bolele se ba batlang gore re se itse. If they want to tell us how to plan their birthday, that's the time for them to tell us. Ee, ha e le gore ba ta gore bolela gore mme ne ke eleditse gore birthday ya me ne le ka e dira yana, re ba letala gore ba bue. That's the day that we have an extended time for worship. Ke lone letsatsi le e leng gore tota nako ya rona ya koba mo e tsaya lebaka le leele That's nyana. the time that we sing songs as a family. Ke lone letsatsi le e leng gore re opela dipako re le lelapa. In fact, out of this Thursday meeting, family day meetings that we have on Thursdays, Ke tota ebile mo malatsing a otlhe a e leng gore ona a la bone ba e leng gore re na le tsa malapa. we ended up by saying, now that we've been singing these songs, we're enjoying these songs from Christy Mokopelong, why can't we record them? Be re hella re ka gore tota dipina tse re a di opela ebile re a di rata re ntse re di opela ke re sa di gatise. And indeed, we recorded and we have our own CD and our own DVD as a family because of the quality and the quantity time that we had as a family. Jaanong re di gatisitse ba gaetsho re na le di-CD le di-DVD tsa dipina tsa rona tsa lelapa la rona. A good number of people they've got our CDs. Here, Mumutswedu, you are unfortunate. You're supposed to be having Ee, a nnyaa mogolwane o CD. ta e nneela ga re tswa ga le lona batsadi ga e le gore la ya bata gore a le bone mogolwane a tswa. Have time as a family. Enjoy yourselves. Praise the Lord. Let the children lead the devotion in our homes. Ee, tota le nne le nako e molemo le lelapa le letalele bana gore nne bone ba le goga mo. After your child led the devotion on that particular day, don't say at the end when she has preached for 1 minute, we say, in addition to what she said, and then we want to extend her sermon. Let that be the sermon for that day. O se ka wa mo tatsa wa bona o se ka tatsa ngwana a ba helatsa gore nna gore a gore ne ke sa buisepe Let le them- tella gore e nne thero ya letsatsi. The child has preached. Move on. Encourage them. Ngwana o rerile mo rotloetseng le tswalela le tse dingwe. I am saying spend time together as a family. Se ke se buang ke re senya nako mmogo le le lelapa. The second thing, Sa bobedi, but while we are still there, look at, I'm one person who can talk. hela ba gaetso nna ke a bua. In fact, if I keep quiet for a long time, my jaws become painful. Tota ebile ke hela ke lwala ha e le gore ke ga ke bue. So if you have something to say, just raise your hand. Ee, ha e le gore go na le sengwe se o leng gore sa go hisa o batla go bua ka sone tsholetsa le wa go hela o bua re ntse re tsweletse. Maybe before I move on to the second point, I don't know if there's anyone who wants to say something about spending time together as a family. Ga ke tswa go na le mongwe mana a batla go akgela mo kganyeng ene a go senya nako re le lelapa. Anything, you can even share your experience. Ee, re bua ka maiphitlhelo a rona a malapa a rona. Will that mean that you are too busy that I'm talking of something that is very foreign? You never want to spend time Se ke together. buang ka sone tota ke sereto mo go lona ke so se e leng gore ga se kgonagale. Ee, mma se ke sone o soletse le bogo. Ke ne ke re ke a kgelegela mo go ya ke ne ke re ke abelana hela mo go ya yo no heta ka yone ya di-siblings gore kana tota le borre o itse gore le rata batho ba ga lona mo go masoko bo kgaitsadi a lona bo mma a lona ke nngwe ya dilo tse ke di lemogileng thata mo e leng gore tota o ithala go sena gore le ka kgaogana jang le bone tota le ba rata thata mo e leng gore o ithala o bona hela gore o itse gore go nna le mosadi mo gongwe ka se seng ke lemogile ka teng o ithala o ka re mo gongwe le rwele mo kgwelo o mongwe gape wa itse o sa itse gore le ka ikgaoganya jang
Kore ya yone se ke se tseng ke e lemogile mo bontsing ja sebaka tota yaanong se ke sa itse gore tota la go e reng yone e tota le borre. Masekiso was just saying that as men, it looks like our siblings and relatives are very, very important to us, sometimes even to the detriment of our own families. Thank you very much. I remember the other time we met with couples from Mogodisane West. Nako ke gakologa nako engwe re ne ra kopana le banyalani ba neng ba tswa ko kereke ya Mogodisane West. It so mentioned that one of the issues that was discussed was in-laws. Ee, be go iragala gore nngwe ya dio tse e le gore re ne re buisana ka tsone e be nna ba e leng gore ke bo matsala a motho. And it was mentioned that more often than not, you find that the daughter-in-law has got some conflicts and she's fighting with the mother-in-law. More is not is you will not see a daughter-in-law fighting with the father-in-law. Be go bua gore mme bontsi ja sebaka o ithela e le gore matsala wa mme tota ke ene o ithelang ke tona le mathata banna ba sa utlwane sentle le ngwetsi mme tota matsala wa rrene ga se gantsi o ithela e le gore dikgang tse o tsena mo go tsone thata. The same thing, the problem will be the sisters, not the brothers. E be e le gore yaanong bo kgaitsadi e monna ke bona ba e leng gore o ithela e le gore ba na le mathata le mosadi mme ha e le ba borre bone ga gona mathata. And one gentleman said in his comment, E be e le gore rre mongwe o nagela buile jang that one, leave it. yeo ba gaetso a re e You will tlogeleng not have a solution for it. re ka nna ra bua ka ona go itheleng He tsatsi le says, phirima personally, I think it is only Jesus who's going to solve it. tota mogolwane sa se buang ke gore a re emeleng Jesu. But I want to say to husbands, Mme ke batla go bolelela borre once you get married, ha o setse o tsere tshwetso ya go nyala you leave your father and mother go tlogela rrago le and mma you become one with your wife. le nnana mae le nngwe hela le mosadi wa gago. I want to tell you that although she brought you up, Ke batla go bolela gore le ha go tshotse now the first person that you consult if you want to do anything is your wife. yaanong ha o batla go dira sengwe motho a nta go bua le ene ke mosadi wa gago. Your parents, your mother or your father, your siblings can advise. Ba e leng gore ke mmago kana rrago kana bana ba ga mmago bao e ka nna bagakolodi hela. They don't tell you what you have to do or how to run your house. Ga ba go bolelele gore o ka tsamaisa lelapa la go jang. Let's get this right, husbands. A re direng se sentle borre. Your wife should be the first person that you talk to. Mosadi wa gago e tshwantse re nne ene wa ntlha go bua le ene. And mothers-in-law, fathers-in-law, Rona bo matsala a batho we appreciate what we have done. re lemoga ebile re lebogela se le se dirileng. You brought us up, Le re godisitse but now know that we are of age, we've got our own homes. jaanong mme lemogang gore re godile re na le malapa a rona. Allow us to run our homes, just advise us. Don't try to run our homes. Ee, re leteleleng gore re itsamaisetse malapa le sekala le ka go a tsamaisa. No, I'm moving on to the second point Me- as me- we talk me about the ne ke ba- characteristics of a happy Ne ke family. batla go akgela mogolwane ke re mo kganye yone e sa tswang go buiwa ke mmatshekiso le a go te re emele Jesu ke ne ke re ke batla go akgela yana ke re kana mme a ke re le rona gonega re setse bana ba rona ba setse ba godile kana yaano ya go nna rona bo mother-in-law bo father-in-law gongwe seo se nne thuto mo go rona gore mo baneng ba rona bone re se ka ra ba sokodisa a ka re bona rona re sokotse. Amen. Amen. My elder is very right. It's so surprising. Human beings, as a person, you hate something when it is done to you. Ha re le batho ga re rate selo ha re se iragala rona But the next thing you are going to do that which you hate to another person. o bo wa go se dira wena o se ira mo ngwaneng yo mongwe.
Can't we maybe somehow, as a potential mother-in-laws and mother-in-laws who are here, cut the chain? jaanong rona re le bo matsala a motho ba e leng gore bana ba rona ba toga ba nyalwa kana bangwe ba se ba nyetse, a re kgaoleng chaine re simolole culture e ntšha. But I must admit that there are in-laws who are excellent, who are very good. Mme hela re batla go bua boammaaruri ba gaetsho, go na le bo matsala a rona ba bangwe ba e leng gore tota ke bo matsale ba e leng gore ba dira ka bontle go le ruri, Who are advising and helping their children, not interfering ba e in their leng gore marriages. tota bone ga ba tsenelele malapa a bana ba bone, tota bana ba tlisa kgakololo hela. As a family, learn to celebrate, should I say, anniversaries and those great days like birthdays. Re le lelapa a re iphe nako ya gore re lemoge malatsi a hapegileng a malapa a rona. Come together as a family and celebrate mommy's birthday or a child's birthday. Tang a re kopaneng re tswegela re itirele party kana re reng re le go itumelela matsalo a mongwe wa rona a ke ngwana kana ke motsadi. You don't have to spend lots and lots of money. Just cut your jacket according to the size of your linen. Ga go tlhokagale gore o senya madi a seng kana ka sepe, lebelela hela gore o ka gona o ka kgona eng mme o se diragatse. I remember the other time it was my wife's birthday and I did not have money. Ke gakolola nako nngwe mosadi wa me ne le letsatsi la gagwe la matsalo mme ne ke sena madi nako ya teng. Now, usually we'll go out with the girls either for lunch or dinner, and then on top of that, she will get her present. Nako tse dingwe re kgona gore re tsamaye re go ja dijo mmogo le bana kana go tswa go be re helela re reka le present. But it so happened that this time around, the budget did not permit that. Be go iragala gore ka tsatsi leo tota madi na a sa lekana. Then what I did, I said, okay, the girls, they are used to going out. Let me make sure that this one, we definitely go out. For dinner. Mme kana bananyana bone ba tlwaetse gore re tshwanetse gore re tsamaye re go ja dijo mmogo gore a re eo ke se ka ka leka gore ke ntshe mo teng. Now, for the present, jaanong mo e leng gore ke seabe se re se mo neelang. since I did not have money for that present, I bought an empty CD. Be e le gore jaanong ke reka CD e senang sepe. I bought this CD in Mafikeng for 12.99 cents, just about 10 pula. Be e le gore CD e ke e rekile hela ka matsana hela e leng gore ke bo 11 rand. One of the days I waited until both the girls and the mother went to sleep. Be e le gore nako e nngwe be ke emela gore ba ye go robala bothe mosadi wa me le bana. Now, when they were asleep, I took my phone. E rile ha ba setse ke ithala gore ba robetse be ke tsaya phone ya me. I started recording myself. Be ke simola ke recorder. No, I was saying those love words, recording myself. Ke be ke thathologa ka ona mao kwa la itse ngwana. After recording myself, E rile hela ke senana yaanong ke gatisa mahoko the na. following of mine is a Zambian. He has since moved to the States. He had a studio in Mogodisane. E be e le gore ke bitsa tsala ya me mongwe o setse a sa thalana le rona o na le studio ko tsane. And then I said, my brother, I have recorded myself and I've got a CD. I want you to transfer this recording into a CD that I have. Be ke mmolelela gore ke tota ke gatisitse sengwe mo founung ya me mme ke rekile CD ke kopa gore o leke gore o tse recording ya me o e gatise mo CD. And then he said, bring the CD, send the recording through WhatsApp, and also send me your photo. A ba mpolelela gore tisa CD o bo nthomela message ya go ka WhatsApp o bo tisa le senepe sa gago. And then there was a certain young man, some of you know him, called Koketso. He used to sing for HSQ. Some of you, I think you know Be him. go na le mosimane mongwe o video ya koketso jaana o kile a ba opela setlhopha sone sa I told him that there's a song that I like, and I like the instruments. Are you able to give me the instruments without the words?
be ke mara ke re go na le pina nngwe e ke e ratang ke kopa gore o nnele di-instruments tsa one di sena moopelo mo teng. He did that, and I sent also the instrumental. Be ke isa le instrumental gone koo. This guy took my words, put them in the CD, and that music, the instruments, put in the CD, and then he took my picture, printed it on the CD. A ba dira hela lo a gatisa mahoko a me a tsenya molodi wa pina ba tsaya senepe sa ema ba se gatisa mo CD. He gave me the CD. He did not charge me anything. A ba nnela CD le ha e le thebe wa mo ntšhajileng. The CD is still at home. It's written on top of it. It's called "From Me to You." Yaanong gate e kwadile gote go tswa ko go nna go ya ko go wena. On that day, Hey, man. I bought a small gift bag. Mo tsatsing leo be ke a go reka kgetsananyana ene e leng gore ya dirisa. And then I put the CD on this gift bag. Be ke tsenya CD eo mo kgetsaneng. On her birthday, I gave her the CD. Ile ka tsatsi la gagwe la birthday be ke mo neela A CD. CD that I bought for 10 pula. CD ya 10 pula ba gaetsho. And according to her, Mme ke tsa mahoko a tswa mo go wena. that's the best gift I've ever given her. Ke ne e le mpho e ne e di heta tsotlhe tse nkileng ka di reka. When she was excited, not knowing what to do, Ile a santse a gamaregile a itumetse a ipotsa after listening to this CD, a kgametse a sena na a reetsa she didn't know what CD. to do, what to say. A gamaregile. I told her, write to your parents, tell them that I found a man. Kwalela ko gae ngwana wa batho. O re ke bone monna. I'm saying celebrate, but be mindful of your budget. Some people can go to Cape Town, to Dubai. You don't afford that. If you have 10 pula, be creative and come up with a present. Tswa ka lenaneo ngwana ko gae o dira sengwe se e leng gore jaaka re mo maiphitlhelo a tshwanang a. Se kgona gore se hete le one presente tota go ya ko bo Dubai bo Cape Town. Happy families, number 2, they communicate. Malapa e leng gore a itumetse ba buisana. Members of strong or happy families spend a lot of time engaged in talking with each other. Ba senya nako ba bua mmogo. Spend time communicating. Senya nako le buisana. Small things and big things. Tse dinyenyane le tse dikgolo. You may think that maybe coming an hour late from work, they will understand at home. If you know that you will come late from work, call them at home to say, I will be late. Nako tse di re na la tsa dio tse dingwe lo le a re nya gore be ke tsile a ura go heta nako ga gore sepe. We A need- go letse tsa nako mogala le tsa mogala hela gore honey ke tao ke ka go tatharinyana gompieno. Don't say I will only communicate the big or important things. O se ka bua hela gore ke a go bua hela no se se ke na le dithulaganyo tse di tona. Communicate even if you think it's a small thing. Bua hela la ha o tsa gore se senyenyane. And be mindful of your language. O ele tlhoko mahoko a ba a dirisang. Don't just talk anyhow with your family members. O se ka wa ipuela hela ha o bua le batho ba malapa. Remember, I said it all starts at home. Gakologelang gore ke rile go simolola ko lapeng. The way you talk to your family members, you will talk to people at work, even at church, the same way. Ka ha o buang le ba lelapa la go ka teng ka e re teng ra go bona ko ditirong tsa rona le gona o tla bo buisa batho hela ka ona mokgwa o If you ntseng. don't choose words when you speak to your family members, you will do the same, even here in church or wherever you are. Wa go tlwaela o bo o simolola go buisa mongwe le mongwe mahoko ona a ntseng jalo. You know, batho ba bangwe kana hela gore a botsa gore di-key di ko kae a re nna re go mo jarateng e di-key di bewa ko kae. Mogolwane o buile ba gaetsho. So- Sometimes we just make a mountain out of a molehill. So let us be mindful of what we say. A re eleng tlhoko gore re Communication is bua very re reng. important. Go buisana go ke kgang e botlhokwa thata. Emperor Frederick, ruler of Roman Empire, Gatene moeteledipele yo wa Roman Empire wanted William Frederick. to find man's original language. E be e le gore tota o tla thathanya gore tota le teme e leng gore ke e leng gore e ne e simolola ko Eden tota e ne e le He reasoned that
if infants never heard a word, they will speak the original language. a ba re mme ha e le gore tota ditshoswane ga di na temi go raya gore di ka tswa di bua temi e leng gore ke ya ntlha. Infants, little newly born babies. bana ba banyenyana nna Yes, ke they re will speak what we call go the raya natural gore language. temi e le gore ba e bua e le gore ba tsholwang kana ba santse ba le banyenyane ke yone e leng gore ke ya setho ya ntlha ya tshimologo. So he arranged that newly born babies be looked after by nurses, and these nurses should not say a word to them. A ba rulaganya gore bana ba bannyana ba a ba tlhokomelwe ke bonnese mme ba seka ba ba buisa sepe. This was something that pained the nurses. E be e le seo se e le gore tota bonnese ba They had to do it. Coming from the emperor, they were forced to do ba ne it. ba tshwanela ke go se dira ka gore e ne e le se se neng se tswa ko mogoging. We are told that several months after that, all the babies were dead. Ga tirile morago ga dikgwedinyana go heta go bana botlhe ba sule. That's how important communication is. Ke gone ka ga e leng gore tota go buisana go botlhokwa ka teng. Your marriage will die because there is no communication. Lenyalo la go swa ka ntata ya gore ga o kgone gore o bue le ga le kgone go Be buisana. careful. Make sure that you communicate as a family. Lemoga gore la bua dirang gore le bue le lelapa. When you talk to one another, listen to the other party before you can respond. Ha le buisana itshware o reetse yo mongwe go itheleng a hetsa ke gone o ka tswa lentswe. Some of us, we are too quick to respond. Bangwe ba rona hela motho a santse a re wa ipolela ebile re ba tsene ganong. We want to, when someone starts a sentence, it's like we are prophets, we want to conclude it for him. Re ta bo re ha motho e le gona a simolola go bua hela ebile re a mo heleleletsa a isa ba a itlhalosa gore na re bua re. You've got 2 ears so that you listen more, 1 mouth so that you talk less. Go builwe gate ditsebe di pedi gore re reetse thata molomo o bona mongwe hela gore re se ka ra bua thata. Listen to one another. A re reetsaneng. Communicate as a family. Buisanang re le lelapa. If you know that you had come to the church board here, and the church board you had said, I'll be home by 10 o'clock, then the church board goes on and on. Inform your family members that I am delayed. Jaanong ha e le gore church board ya ka tsoga tsana ka moso yana ya go diega e be e le gore re hetsa thari ra ba go lwana ba re ntshwarela ho ma ke bolelle ba go lwapeng gore ke tereta diega. I have a problem with the church activities that are taking us away from our families. Ke na le mathata le nna mogolwane ke na le mathata le dithulaganyo tse e leng gore di tsaya nako a malapa a rona. Brothers and sisters, let us work for the Lord. That is good. A re direle morena bosigo le motshegare But mme hela. let us not be away from our families and not knowing what is going on with our children, saying we are doing God's work. That is not good. Re ira tiro ya modimo re tlogetse bana ba ikgodisa ba le nosi rona re busy ka tiro ya modimo. I had one speaker, it was not a preacher, one speaker at Pastor Mduli's funeral. Ke ne ka reetsa sebui sengwe ko phithong ya ga moruti Mdluli. He said, Pastor Muduli once said, as you go out to preach, go and preach and come back home. Na hate moruti Mdluli o kile a re tsamaya o ye go rera ha o etsa go rera bota mo lapeng. He says, when you go there, you are going to look for heathens. If you are busy there with heathens and you don't come back home, you are gone for a very long time. You will find them heathens in your house. Hate ha o tsamaya o latela baditšhaba o re wa go ba sokolola o bo o tsamayela ruri wa go ithelela yaano e le baditšhaba mo lapeng kana ba sa tlhola ba dumela. There's nothing wrong with preaching the word there, but please remember, you've got another church at home that you have to preach Ga gona to. mathata le go rerela ba ba kontaka lelapa mme gakologelwa ke ra ke ya ntlha ke ya mo lapeng. Yes, you will just raise your hand. I'll be moving on. Another point that I want to talk about is appreciate your family members. Ye nngwe ne ke batla bua ka yona ke gore tota lemogang botlhokwa jwa malapa a lona.
appreciation should be expressed often. re tshwanetse ka dinako tsotlhe tota re thathologe hela re bue bontle ja batho ba re tshela le bone ba malapa a rona. You know, sometimes our voices are heard when we criticize, when a member of the family has done something wrong. That's when we talk. Nako tse dingwe mantswe a rona a tsholetsega hela batho ba irile melato ga ba irile se se molemo ga gona ra le sepe ke se tuela. Appreciate the good that they have done as your family members. Ha go iragetse sengwe se se molemo bua hela gore wa itse gore ke gompieno o dirile go tetse ka diatla. Appreciation should be expressed often, both by words and deeds. A re dira yalo kgapetsa-kgapetsa ka molomo le ka ditiro. Appreciation helps motivate family members. Tota go dira yalo re lemoga ba bangwe tota go rotloetsa batho ba malapa a rona. Something small like thanking your wife for the well-cooked dinner. Ee o se na na hetsa dijo tsa motshegare hela o bo re hela gompieno mme o ne o di gatile mosadi wa gaetsho. The problem is that we only complain that there's too much salt. Ee ha o setse o tsaya foro kwa ntlha hela maako a tswang mo ganong la gago ke gore la bo le topetse letswai yang gompieno. But when the food is well cooked, we remain silent. Ha di le monate re tla utlwa ka leino hela la le go le letswa mo molomong. Appreciate your children after cleaning the kitchen. Don't say mahura ngwana ke go runga. No. Ha ngwana a sena na a dira sengwe kana a tlhatswa dilwana mo kitšheneng ba lemoga gore ngwanaka tota mme gompieno ke leboga gore o dirile yalo o se ka re kana o tshwanetse go ira yalo. These days you can even be creative. Write a note and put it somewhere where she will see it. Just appreciating it. Ee ke belela ke tshwanetse gore ke nna ke atumetse Rre Moarabi o na le ditsela tse dingwe tse e leng gore o dira ka bo a thegileng ka teng ga te o kwale note-nyana mo kwalele gongwe o e tsenye go gongwe ga e leng gore e tara e bona le nosi a bona gore dediwang appreciate a ba smile a bona gore hela wa itse gore mme se ke se rileng se botlhokwa. You get to know all these days. When is Mother's Day? When is Father's Day? Know these dates. Ee tota ga te malatsi a o ne wa tsa wa kwala hela mo diaring ya gore hela kana ka dikana ke letsatsi la gore ka dikana o itse o rulaganya gore o tla dira se. In the beginning of April, Ko tshimologong ya April I sent a message to 44 wives. ke ne ka romelela melaetsa mo bomme ba bangwe ba le 44. Married women, Baba- 44 of them. I sent them a message. Ke ne ka ba romelela molaetsa WhatsApp. ba ba nyetsweng ke ba romelela hela ka molaetsa wa WhatsApp. I told them that the 16th of April, Ka ba bolelela gore di 16 tsa April it is International Husband's Day of Appreciation. be ke ba bolelela gore ke letsatsi la le leng gore ke le borre ba lemogiwang ka I lona. said, appreciate your husbands. Be ke ba raya ke re lemogang borre ba lona banna ba lona. One of the ladies, there are many messages that I got yesterday, they will appreciate, but someone said, I will appreciate you, but you people, you are very difficult. I don't even know where. Ee ha ta ba re yo mongwe ba bua na kgang ya gore lona kana batho ba dingalo ga ke itse le gore ke a go simolola kae. But I was surprised to hear another lady said, you men, you are just simple people. If it were us wives, we are very complicated. Yo mongwe mme ena ba re lona le motho hela tota kana le batho hela ha ne le rona basadi hela go dingalo. Now, you know, I'm thankful that I'm one of those who are appreciated. My wife took me to joining, booked at, what do you call, Cresta there. We were there for a weekend. I felt great. Ee yaanong nna mosadi a mona a nkisa gone ko Kresta kwa kana ke ikutlwa ke hathegile tota ka ne a dirile ka teng. Let us appreciate one another. A re lemoganeng. Maybe we have a widow here. Ee go ngwana re na le mme mongwe yo Maybe o you've got latlhegetsweng a ke friend or a mopadi. relative who is a widow. Ee go ngwana le tsala nngwe e leng gore 23rd June is International Widows Day. Don't get into the politics of the origins of the day. Appreciate them. ehe gate ka la bonne Thursday ba be ke one re lebileng gate ke letsatsi la ba e leng gore ke ba latlhegetsweng ke bapati dira sengwe ba direle sengwe. Now the problem on Facebook, when we are supposed to appreciate people, we say, these fathers, they are absent, why should we appreciate them?
Re tabo re tsena mo dipolotiking re simolola re re motho o kana le ene ga a tlhokomele o nna a seo hela wena dira se e leng gore se mo maruding a go se e leng gore o ka kgona go se dira. You never know how God can use that short message of appreciation to change someone's life. Ga o kita o itse gore magokonyana one a kana tironyana e nyenyane o ka e dirang eo e ka retolola botshelo jwa motho ka tseleng. Someone once said, if you appreciate someone and you don't verbalize it, you don't tell that person, yo mongwe kile a re tota ga e le gore o lemoga motho mme ga nko bua ka molomo it is like buying a gift for that person. go tshwana hela la mo rekela present You wrap it, o bo o iphuthela but you don't deliver it. You don't give it o to bo that hella wa sa person. mo enele. I'm saying, don't just appreciate in your heart. Tell the person what you are appreciative of. A re se ka nra lemoga batho hela mo dipelong tsa rona re ntse re hela mme mopati ya more o buela mo pelong o sa bui ba boleleleng a re ba boleleleng. I understand some men, when their wives complain that you never say you love me. Gate bana ba bangwe hela mosadi a re tata wena o eto o bueng. He said, remember the day I married you, I told the entire world that I love you. E rile ke tsatsi le ke tse re ntshetswe a go thopha ha gare ga bo mme bothe bao ke boleleletse lehatshe gore ke a go rata. I have never changed. So don't expect me to keep on saying it. Yeah. I've already told you. Keep that word. Ke go bole- 25 years ago. Ke go boleletse ka 2003 gore ke a go rata ke bolela lehatshe ga ke ra go boelela gape. Husbands, these ladies, they want to hear you saying it often that you love them. Tell them. Ba Verbalize it. bolelele o bona monyenyo wa bo mo diatlhogong tsa bone. Are you there, husbands? A le reeditse bore. I don't know. When was the last time you told your wife that you love her? Ke Just bought your wife a gift of flowers. ke la bokae. We know, as men, we say we are. I'm an African man. I don't buy flowers. I'm here to tell you, husbands, buy them flowers. They love them. No, you have to look at what your wife. My wife is here. I buy flowers. I'm not saying this. I buy flowers for her. This is the month of June. Ke tsatsi la June At the end of April, ka bohelelong ja April. I went to Game City. Ke na ka tsamaya ka ke Game City. There are some guys here. Print in there. Ba gatisa. I bought 2 T-shirts for my girls. Kana ka reka dikipara di le pedi. I gave those ladies the photos of my 2 girls. Ka ba ke ba neela dinepe tsa bongwana And I gave them the 2 shirts. be ke ba neela di tsone I dikipara said, tse I pedi. want these photos on these T-shirts. Ke re be ke re gatisa mo dikipareng tse. And write these words. O kwala magago kwa go bapa le senepe. You are a star. Keep on shining. That's fine. Pay and come and collect them after. Ya ba re nya go siame duela e be re moraga malatsi a mabedi o I tla go collected them on a Tuesday. ke di tsere ka- Then I waited for Thursday, family day. be ke emela tsatsi la bone la lelwapa. Thursday, I bought my wife flowers. Ka la bone wa teng ke be ke reka dithunya ke di rekela At the mosadi end wa me. of our worship on Thursday, E rile ko bohelelong Jakoba mo I ka la came bone. with the 2 gift bags Be ke ta ka mephuthelwana ene and a bunch of flowers. le dithunya. I gave my daughters the gift bags. E be ke neela bongwana ke I gave my wife mephuthelwana eno. flowers Be ke neela mosadi wa me dithunya. just to appreciate them and show them that I really love them. Ke le gore ba lemoga go ba supegetsa gore ke a ba I rata. hugged and kissed them. I said, I love you. Be ke ba bolelela ke ba ata gore ke a lo rata e le ruri. It is not too late, my brother. You cannot. O ka simolola mokao lengwe ga gore nako e tšhaile. Just go there. You don't have to spend a lot. You know, when you go to these shops, the way they arrange flowers, they will ask for 450 people. Go to Woolworth, get flowers for 125. Give them. That's something. It comes from the bottom of your heart, Hey. small as it is. O se ka go reka tsa 500 pula ba ta dingwe hela tse e leng gore le ko tsa utse tsa 195
go bo ditse tsa wena. Let us appreciate one another. A re lemoganeng, le se ka la re dithunya di teng mo lapeng. Those of you who have daughters, Ba re na le bana ba basetsana. let me just tell you that 25th September Di is International 25 Daughters tsa Day. September ke tsatsi la bana ba basetsana gore re ba Don't lemoge. ask me how this started. Of course, I know how it started in India. But I'm saying, Le se ka la mmolelela gore e appreciate your simologile. daughters on the Se day. ke se buang ke gore ba lemogeng. By the way, I'm not saying you should only wait for these days, birthdays, which comes once a year to appreciate one another. Ga ke ise ke re emela malatsi re ha o tshwanetse gore wa akanya gore o appreciate borenya mme ke emetse tsatsi la matsalo. Do it even during the year, not only on your birthday. Ee, ha gare ga ngwaga ga dira sengwe o supa gore wa lemoga. If there's anyone who wants to say something, maybe you want to share how you appreciate one another. Ehe. Or maybe you are saying, but from here henceforth, I'm a born again. Ee, re ka nna le sebaka sa go kgaogana maiphitlhelo kana gore ba gaetsho nna gompieno ke sokologile moa modimo nkamile ke a gona motho o hetogileng go tswa gane go apele. Happy families have a deep commitment to one another. That's another point. Malapa e leng gore a itumetse tota a momagane a kopane. Just like any other family, they've got difficulties, disagreements, trials, and troubles. Jaaka malapa a bangwe ba na le go tlhoka go dumalana mo diong dingwe hela yaka malapa a mangwe. They get laid off or they lose their jobs like any other family. Ba latlhegelwa ke ditiro yaka malapa otlhe. They struggle to make ends meet. Ba le gore ba tshwenyega ka letseno. But this is what sets them apart. Mme se se ba irang pharologanyo ke se. They don't give up on each other when circumstances become strained or unpleasant. Ha diemo tsa botshelo di hetoga, ga ba simoleanong ba bona e le gore ke dilo tse di ka ba kgaoganyang. When a member of the family disappoints them or lets them down, they don't give up on that member of the family. Ha mongwe a lelapa e le gore o ira sengwe se e leng gore gongwe se senya lelapa matho a batho ga ba ithoboge ka ene kana ba mo kgaphela nte. They have a steady and unwavering dedication to each other. Ba tswelela hela ba tshwaragane mmogo ba momagane. They are together through good times and bad times. Ba nna hela ba ngaparalane ha gare ga diemo tse di molemo kana tse di thata. Yes, some family members can disappoint you, your children. Ela ha re kgona gore re ire dio tse e leng gore nna mathabisa dithong mo malapeng a rona. You have taught them so well, O ba rutile. and you will be shocked to hear what your child did somewhere. O bo ha khamala utlwa go When you hear for the first time, you say not that child. ha o utlwa bo re nya e seng ngwana ke batho. But we are saying, even then, when he has disappointed you, you don't disown that child. Commitment. Ra re ha le ha ile gore o irile sengwe se e leng gore ke sa mathabisa dithong. Ga o helwe yana o mo kgaphela nte. The relationship is not based on ifs or changing circumstances. Bo kopano ja lelapa ga bo a remelela ka ha gore dilo tse di ta diragalang The ke. truth is that many times life does not go as smoothly as you would like it to. Boammaaruri ja kgang ke gore botshelo ga bonke bo tsamagela bo sena pe makgwere ba But we are diragala. saying, be committed, support one another. Se re se buang ke gore tswelela o dira ka thata o tshwareletse o ntse o support-a ba e leng gore o tshela le bona. Don't just be excited and happy that the husband is working and you show that you love him. And once he is laid off, you change as a wife. O se ka re hela wa re ebile o hile promotion maloba wa itse o dira sentle. Yaanong be e le gore ha diemo tsa botshelo di hetoga tiro e hela jaanong ke e leng gore ke o nyadiwang. Hold your hand, comfort and encourage your husband. Mo tshwara ka letsogo o mo gomotse o mo rotloetse. Life can be tough. Botshelo bo kgona go nna thata bakaoleng. Now, fathers, Borre be there nnang teng. to guide the family. Le tswelele le kaela malapa a lona. Be an example
nnang sesupo. About 2 weeks back, Beke tse pedi tse di fetileng, we received a message be re amogela molaetsa from a couple that we do not know. mo banyalani ba e leng gore ga re No, ba itse. actually, we received this message from a husband Re amogetse molaetsa go tswa mo go rre eno wa lapane, telling us that the wife, he has just been served with papers, divorce papers. ehe a bua ka ha e leng gore o amogetse dipampiri tsa thalo kana tsa kgaogano. I immediately called this gentleman that I did not know. E be ke tsa amogela ke leletsa reo ye ke sa mo itseng. I said, "Where are you? I've just seen the message. Ke Where are be you?" ke mmotsa gore o ko kae gone jang. He's saying, "I'm driving home." A ba nthare ke kgweeletsa ko lapeng. He was literally crying. E le gore o putsa dikeledi, o I said, tshologa "But dikeledi. is there anyone at home?" Be ke mo raya ke re, a mme go na le mongwe ko lapeng. He said, "Yes, my mother is home." A ba re mme o teng ko lapeng. Okay. I said, "Where is your wife?" E be ke mmotsa gore mme ene mosadi wa gago ene o kae. She has moved out of our house. O setse a tsere tshwetso ya gore a ye go nna ko nte. I said, "Can I talk to her? Can you allow me to talk to her? Can you send me her number so that I talk to her?" Be ke mo raya ke re, a ko nthomelele mogala wa gagwe ke kgone go bua le ene. And then he gave me the wife's number. A ba nneela mogala wa gagwe. I talked to the wife. Be ke bua le mosadi. I said, "Can we meet so that we talk?" Be ke mo raya ke re, a re ka kopana gore re kgone gore o buisane. He said, "Where I am, the point where I am not open for any discussion." A ba nthare seemo se ke eme mo go sone tota ga se mo nka tholang ke re nka buisana le ope. I said, "Don't you think you can give your husband a second chance?" Be ke mmotsa gore a mme o ka se ko mo neele sebaka. He said, "I've already given him the second chance." A ba nthare ke setse nkile ka mo neela sebaka. And then I said, "Can't we meet so that we talk? Maybe you can give him the very last chance." A ka se ke re kopane gongwe o ka mo neela sebaka sa bohelohelo. This lady said to me, Mme wa ba nthare "We have met with parents. They tried to reconcile us. re kopane le botsadi ba lekile gore ba re kopanye. We have met professional counselors. Re kopane le bagakolodi, It did not work out." ga gona sepe se se berekileng. I told him that I'm not a professional counselor, Be ke mo raya ke re nna tota ga ke mogakolodi yo e leng gore o rutetse tiro. but nevertheless, I would like to meet you. Mme le ga go ntse Me and my jalo, wife would like to meet you. re batana le mosadi wa me re batla go kopana le wena. This lady agreed to meet us. A ba dumelana gore o ka kopana le rona. After she agreed to meet the two of us, Ha sena na dumelana go kopana le rona. I said, "What if we can also call the husband so that the two couples can meet?" E be ke re ke eng re sa buile rre gore e nne malapa a mabedi a kopane. And then the lady agreed. E be e le gore wa dumelana. To cut the long story short, Tota hela gore go samara sa kganye. we met at our house because she told me that you cannot meet at my place because I don't want him to know where I'm staying. Ehe, re dumelana gore re kopane kwa ga mme ko Richard Moarabi ka gore ga ke batle re wa itse ko ke nnang teng. We met the couple. Be re kopana le bone. We talked. The papers, he has already been served, this guy. E le gore dipampiri o setse e le gore o di neetswe ebile o saenne, well ke ra We talked, we discussed. ebile o ra buisana. And later on, we went to drop the lady. Go tswa ho be re tsa koloi re isa mme. Thereafter, we started calling them, the husband and the wife. Be re tswalla ka gona re ntse re ba leletsa re letsa mosadi re letsa rre. It was the first time for us to see them. E ne e le la ntlha re kopana le bone. And I only got to know, that was 2 weeks back, we were still talking to them, but this past Wednesday, that's when I got to know that this lady was at some point a young leader in one of our churches. Ke ka beke e hitileng ye gore ke lemoge gore mme yo e ne e le moeteledipele wa yo mo nngwe ya dikereke tsa rona. And she went through a rough patch in her marriage. A tsamaile mo tseleng e leng gore o utlwisa botlhoko mo nyalong ya gagwe. And even now, she's still hurting. Le gompieno tota o sa ntse a raletse botlhoko.
I informed some of the Broadhurst church members. I did not mention them. I said, we've gotten this issue. Please pray for us. Be ke bolelela maloko a Broadhurst gore ba gaetsho re na le kgang e ya lelapa le a re lebeng gape le ga Modimo. And this lady shared with us deep issues that I cannot reveal here. I E be e le cannot. gore o kgaogana le rona dio tse e leng gore di bokete tse di ko boteng tse e leng gore a nka ka kgaogana le lona le tsone. I just want to say it appears in most families things are not well. Ke batla go le bolelela gore go lemosega gore mo malapeng ka bontsi dilo ga di a nna sentle. And my fear is that if things are not well in our homes, Mme poifo ya me ke gore ha e le gore mo malapeng a rona dilo ga di a nna sentle. things will not be well here in church. We may pretend for some time, but things will not be well Dilo here ga in di ka ke church. tsa siama mo phutheng gore ka taha ka Sabata re smile mme hela dilo di na When we are told that, when we look at the rankings, Botswana are an angry nation. This anger does not start in the streets, it starts in our home. I'm appealing to you, let us take care of our homes. Gate tota le se se lemogiwang maase ka nnenyane ke gore Batswana ke batho ba e leng gore ba kumana le khutsalo thata mme ke bua boammaaruri gore e simolola ko malapeng a rona. Do you know that if you are not, if things are not well at home, it can at work. The problem is not at work, the problem is at home. La itse gore a kere ha go sa siama sentle ko lapeng ga o kwa ba ira sentle ko tirong. I am saying, let us fix things at home. A re lebelleng gore a malapa a rona a tsamaya sentle ko lapeng. And if things are not well at my home, Ha dilo di sa nna sentle ko lapeng la me, this will go on to my parents, to my children. Chances are that they're going to have a home similar to their parents' home. yo lemoga gore kana mo lapeng ya ka re tshela mmogo bana ba rona ba lemoga gore ga re tshele mmogo sentle re le lelapa go a kgonagala gore diemo tse di iragala mo malapeng a rona le bana ba rona ba te ba ne le malapa a tshwanang. Some of these things that we hear at schools where children are beating teachers, maybe the problem is where? At home. Let's go and start Tsone there. dikgang tse go teng bana ba itama matitšhara gongwe kgang e simolola ko lapeng. One of the problems could be that as parents, we are not careful, we don't even care who our children associate with. E nngwe e ka nna kgang ya gore ga re tota re kgathale gore bana ba rona ditsala tsa bone ke bomang. A happy family, Malapa a itumetseng they resolve conflicts. ba lebella dikgang ba di nele ha ba tse ba di They resolve them rarabolole constructively and promptly. ba di rarabolla ba na le kelothoko ebile ba di dira ka pela. When there is an issue, don't sweep it under the Ga go carpet. na le kgang ga re se ka ra e didimalela. Don't wait for years to come. Don't bottle up when there are issues to be discussed. A re se kang ra tsaya dilo ra nna re ntse re tswala re ntse re di tatsa di nna dintsi. One day you'll explode and the family will fall apart. Tsatsi le lengwe hela ha go thunya gore a re lelapa la senyega. Resolve your conflicts well in time. Baakanyang le mathata a lona go santse go na le Be nako. constructive as you resolve the problem. Ha re taka ditharabollo tsa mathata a rona a re di dira re lekela thoko. I can see that is 28 past 5. I just want to open the floor for you to Jaanong, comment on whatever has been nako ke a discussed. past 5 a re buisaneng ka se re ntse re buisana ka sone If ha. there's anyone who wants to Ga say gona le mongwe yo something, batlang go bua who has sengwe. a question or a comment, Yo na le this is ka the time. kgelo kana potso ke nako e ya gore re ka buisana ka dikgang tsa lelapa. If you don't have questions or comments, it's already half past. We can pray and then go to Ha our re homes. sena di ka kgelo kana dipotso e setse e chaile re ka nna ra rapela ra tswala ra malapeng. Any comment? Any question? No? A gona le mongwe yo na bata gore a lathele mo kganyeng tse nne di sa tswa go buiwa tse. It appears there's no one. Go leboga nkete ga gona ope. Allow me to close. Ntetelang gore ke tswale. As I close, I want to talk to the fathers in a minute.
ha ke tswala ke tabo ke bua le borre I want to mo talk motsotsong. to men who are here. Ke batla go bua le borre ba ba leng hana. After God created Adam, Irile ha modimo a senana a thola Adam, he never went back to the soil. ga isa ka wa boele ko mmung. Out of Adam, he took out Eve. Mo go Adam o tsere Eva. To me, this says, as men, we are the foundation of the human race. Sentha se re motheo wa letso la setso. I'm saying, as men, let us take our positions. A re tseng seemo sa rona re le Even as borre. Amo here, we are saying we are the muscle of the church. Re tabo re tswala re bua a mo re ntse re dijaja tsa puthego re dijaja tsa puthego. Could it be that our church is failing some of the things because the muscle is not that strong? A ke go ka nna gore gongwe ga re kgone dilo dingwe mo puthegong ka gore re le borre tota re repisitse. Could it be that things are not going well in our homes as men because the foundation is not strong? The foundation is shaky. A dilo ga di diragale sentle mo malapeng a rona ka gore rona borre re le motheo ga re ire dilo dingwe sentle. This evening, I want to say, can real men please stand up? A borre ba boammaaruri ba eme ka dinao. Let us stand up as men. A re emeng ka dinao borre. It is a pity that when you talk about gender-based violence, Go utlwa botlhoko gore ha re bua ka kgang ya kgokgontsho e ya bong. the men are the perpetrators. Bontsi ja sebaka borre ke bone ba dirang molato. And the way we are addressing this gender-based violence, maybe as a church or even as a nation, I get worried. Mme ka tsela e leng gore re le ka gore re rarabolle kgang e ka teng tota ya nthobaetse. It's like we are addressing the victims, telling ladies how they should dress, where to go, what time. And we are leaving out the perpetrators. Be e le gore yaanong re itebagantse le bo mme ba dira molato bone re ba didimaletse. I think we need to talk to ourselves as men that what we are doing, let us introspect and say, the path that we are traversing is not the right path. A re buisane le re borre re itsue gore tota tsela e re tsamayang ka yone ga ya siama. We are told that men would say she was raped because she was wearing a miniskirt. Be re uta go tekana le ene o na aperehela mo go gaodimo ga mangwele. I'm not advocating for miniskirts, but I'm saying if you are a real man, even if she's wearing a miniskirt, you will not see a sex object. You will see someone who needs to be loved, someone created in the image of God. Sente o ta mo lebelela e se motho yo ka dirisiwang e le motho e leng gore o tholile ke modimo. And I'm wondering why we hear of an old woman raped in her house wearing a long skirt. She's not at the disco bar. And then you tell me that that one was raped because of a miniskirt. What about this one? Jaanong ka gore ba bannyane rona gate ba akaletsa ba e leng gore bona ba thubediwa mo malapeng a bona ba apere mesemelele bona ra reng ka bona. I'm saying, will real men please stand up? A borre ba boammaaruri ba ema ka dinao. Let us stand up A re emeng ka and dinao. show this world the coming King, Jesus. A re ba supegetseng yo tang ka maru a se le Let godimo no man be involved in gender-based violence. a mope wa rona se ka ithelwa mo diemong Let us tse take care of our sisters and our mothers a and re our tlhokomele daughters. mo kgaitsadi a rona bomma rona le bana ba rona. Let us spend time preaching the word of God to the church at home and the church here. A re tsenye nako re rarela phuthego ya ko lapeng le ya mo phuthegong. Brothers and sisters, lastly, Sa I bogelo want to tell all of us ke batla go le bolela gore that Jesus is coming gore again. Kriste o eta gape. And it is my wish and prayer Mme ke keletswame le thapelo that we may be saved as families. gore rothe re bolokwe re le malapa. Let us go back from here A re tsweng ha re tswa to resuscitate and that church at home. re go tsosolotsa phuthego ele ya ko lapeng. Let there be worship, A go nne at le home. kobamo ko malapeng a and we will enjoy worship here in church. re ta kgona ra kole se e leng gore ke kobamo mo kerekeng. May the good Lord bless you. A modimo a re segogatse. Amen. Re ya go opela pina ga ke itse re ka opela re opela namba mang mo wa pediso ta re opedisa ga re ema ka dinao rothe pele ga re tsaya tshegogatso.